Coming of the Kingdom Part 9 Session 4天国的来临第9部分第4讲。现在我们来到本书的第40段 Section 40 The redemptive historical meaning of the Lord's Supper 圣餐在救赎历史里的意义，或者圣餐的救赎历史性的意义。原著的406页。By concentrating upon the synoptic tradition concerning the institution of the Lord's Supper itself, we wish to gain an insight into the general meaning of this supper within the scope of the administration of salvation inaugurated by Jesus' coming and work. 我们现在要专注于福类福音、马太、马可、路加福音关于耶稣基督设立圣餐这个的传统，就是说传下来的经文呢。我们这样专注的时候呢，我们想要获得的是对圣餐的一般意义的理解，而这个的理解，这个 insight， 这个的理解呢，要从整个耶稣的道成肉身、耶稣的大功所开展的救赎的施行，这个整个的大的架构来去看圣餐的意义。Thus, we are at once confronted with the diversity which is to be found in this tradition. 假如我们要从这个救赎、这个天国这个角度来看马太、马可、路加福音耶稣设立圣餐的这个的经文的话呢，我们马上就面对一个事情，就是在这个传统，就是马太、马可、路加福音3卷福音书的记载呢，是有它的分歧，有它的不同的。It is impossible to avoid the discussion of this diversity because it appears to play an important part exactly with respect to the general characterization of the Lord's Supper. 我们不可能避免讨论这方面的分歧，因为这3卷福音书之间的不同呢，似乎扮演一个非常重要的角色，就是关于圣餐的一般的特点的这方面这个分歧扮演一个很重要的角色。This does not hold for the differences in the texts on the Eucharist in Mark and Matthew. 不过呢，我们看到马太跟马可福音之间这个圣餐的记载有所不同呢，就不属于这个范围里面。As a matter of fact, apart from the question we're dealing with now, they are generally speaking very slight and without actual significance. 事实上呢，谈到这个圣餐的本质这个问题的方面呢，马太、马可之间的不同呢，一般来说都是非常的微小，而且没有什么重要性。The most important difference between them is that to the so-called words of the cup, "This is my blood of the new covenant, which is shed for many," Matthew adds, "for the remission of sins." 最重要的不同，马太跟马可之间最重要的不同呢，就是关于耶稣分杯的时候所讲的话，这个杯就是用我的血所设立的新约我的血流出是为很多人，为多人流出。马太就加为了罪的赦免，就是马太呢多加这句话。Thus, he more clearly than Mark refers to the prophecy about the new covenant in Jeremiah 31:31 and following. 因此的马太福音比马可福音呢更加的清楚，指向耶利米书31章31到34节的关于新的约的预言。所以马太、马可之间这个分别不太大。Things become different, however, when we include Luke in the discussion. 但是当我们把路加福音也放进来讨论的时候呢，事情就不同了。In the first place, 首先 there is then a very important question concerning the original text. 首先我们要处理一个很重要的问题，就是关于文本原稿的问题。For in some manuscripts and old translations, verses 19b and 20 are lacking. 因为有一些的古卷和一些古老的翻译本里面呢，路加福音的第19节下和20节是没有出现的。路加福音22章19节下和20节是这样说的，是为你们舍的，你们这样做要纪念我。同样的，饭后他
拿起杯来说，这个杯是用我的血所立的新约就是为你们流出的宝血这个是我自己的翻译。The text abruptly breaks off with This is my body. 这些比较老旧的古卷和翻译本呢，讲完了第19节的这是我的身体，就突然之间就结束了。The words which is given for you, this do in remembrance of me are missing. 就不见了这句话，为了你们舍的，你们这样做，为了要纪念我。As are also the words about the cup in verse 20. 第20节关于杯的话也是不在那些古卷和古老的翻译本。The missing words are exactly those that refer to the connection between the Last Supper and Jesus' suffering and death. 这些没有出现的话语呢，这些的句子，恰恰就是那些提到圣餐或者是最后的晚餐和耶稣的受苦和死之间的关联的那几句话。The result is that 结果是什么呢？Those who consider as secondary the so-called motif of the expiatory death in the words on the Lord's Supper often appeal to this shorter text in Luke. 有一些的学者们呢，他们认为在圣餐里面这个赎罪的死这个主题是次要的。这些学者们呢，他们就诉诸于路加这个古卷里面一些的比较短的版本，就是没有了第19节下跟20节那些的抄本和翻译本咯。For the present, the arguments in favor of the authenticity of the disputed words seem to us to be conclusive. 不过呢，在目前呢，很多学者们他们的论点是支持目前路加这个比较长的完整的经文，这方面的论点呢，对我们来说是很有说服力的。In the first place, 首先Far and away the largest number of the old and important manuscripts have the longer text. 最多的老旧的重要的抄本呢，绝大部分的抄本都有比较长的经文，就是19节下和20节都包含在里面的。The shorter one is only found in a branch of the tradition of the so-called Western text.那个缩短的版本呢，只是在那个所谓西方的抄本那个传统里面的一个分支才找到。In itself, this is already a strong argument in favor of the authenticity of the longer text. 这个事实本身就已经足够作为一个很强而有力的论点，支持长的路加22章的真实性。Rightly, Jeremias writes, Jeremias 这个作者呢，学者呢，正确的说 If the shorter text is considered as the original one, 假如我们认为那个缩短的路加22章才是那个原来的原稿的话呢， it would mean that from the standpoint of the history of the tradition, appeal is made to the utmost improbability. 那就意味着从整个的福音书传统的历史的角度来看呢，这些学者们是诉诸于那个最不可能的一个可能性。For it would be assumed that, 因为这种的说法就假设 an addition to the Luke text has penetrated into all manuscripts except that of D and some Old Latin and Syriac translations. 这个他们就假设在路加的文稿里面就有一些的字就加进去，加在所有的抄本除了D和一些古老的拉丁文跟叙利亚的翻译本里面，这个是最不可能的一个的理论。Besides, in a manuscript with a shorter text, 不但如此，在那些比较缩短的经文的文稿里呢 there are mutual deviations, 他们彼此也有偏差的。Some has verse 17 and 18 after verse 19a. 有些的抄本或者翻译本呢，在第19节的上之后呢，才有17、18节的 which may be an indication that there was an awareness of the fact that the D reading could not represent the original. 可能就指出呢，有这些的抄的或者翻译的人呢，他们意识到这个 D 的读法呢，不能代表着
原稿的。In spite of this, 虽然是如此， there are many scholars who regard the shorter text as the original one. 仍然有很多的学者们认为那个比较短的路加22章呢才是原稿。The reason is that 原因是 the shorter text breaking off suddenly at verse 19a is much more difficult than the longer version, which records the institution of the Lord's Supper in perfect agreement with 1 Corinthians 11:24 and 25, and which may thus have been derived from the latter passage. 为什么他们仍然坚持那个短的抄法或者翻译法呢？是因为这个短的版本突然之间在第19节上就结束了，这个版本呢是比较困难的。那个长的版本比较容易，因为长的版本当它记载着耶稣设立圣餐的时候呢，是完全符合哥林多前书11章24到25节，因此呢有可能呢是从哥林多前书11章那里延伸而来的。The longer text is therefore often considered as a compilation from Paul and Mark. 因此呢，路加22章这个比较长的，目前这个完整的版本呢，有学者们认为呢，是从保罗，就是哥林多前书和马可福音这样子来编写的。On the other hand, 但是又从另外一个角度来看 ，the originality of the short, abrupt text is also difficult to explain. 假如说这个比较短的突然之间接受的这个版本是原稿的话，也是很难解释的。And the agreement between Luke and Paul need not be based upon the dependence of the former on the latter. 而路加福音与保罗的哥林多前书符合呢，不必认为就是路加是抄写保罗的。It may also be explained from the stereotyped oral cultic tradition, which both may have reproduced almost in the same form but independent of each other. 有另外一个解释的方法，就是说有一些的已经比较刻板化的口头的传统，就是圣餐礼仪的传统，可能呢路加和哥林多前书都重现了这个的圣餐的话语，差不多用同样的字来表达。不过呢，路加和保罗可能是彼此的独立的来参考那个原来的口头的传统的。However this may be, 不论如何呢， it is a fact that the value of the textual evidence is very strongly in favor of the longer version. 总之呢，这些抄本、翻译本的证据呢，很强而有力的是支持着路加这个比较长的版本。And that it is being accepted as the original text by an increasing number of authors. 目前呢，越来越多的学者们呢，接受目前的路加22章这个长的版本呢是原稿。In view of all that has been discussed above, 鉴于上面所讨论的一切的事 we shall abide by the longer text. 我们目前呢就坚持用这个长的经文 which means that, in our opinion, the motif of the expiatory death in Luke is no less clearly a co-determinant of the Lord's Supper than in Matthew and Mark. 这里的意义就是说，根据我们的看法呢，就是正如马太、马可福音的圣餐的记载里面强调耶稣的赎罪的死这个主题来决定圣餐的意义，路加也同样的看到耶稣的赎罪的死是要决定圣餐的意义的。And we do so all the more wholeheartedly. 而我们特别的全心的同意这个看法，因为 because according to 1 Corinthians 11:24, 25, 因为根据哥林多前书11章24和25节 the contents of these verses belong to the oldest tradition of the Lord's Supper that have come down to us. 因为这几节的经文的内容呢，是从最古老的圣餐的口头传统传到我们的。When we compare the record of the Lord's Supper in Luke with that of Matthew and Mark, 当我们把路加福音记在耶稣设立圣餐的经文与马太和马可福音比较的时候呢， we come across a considerable difference in structure. 我们看到在这3卷福音书里面，这个结构是蛮不同的。Even when we maintain the longer text, 就是当我们坚持路加长的版本的时候，仍然是如此。This difference proves to be important for the determination of the general character of the Eucharist. 路加和马太、马可的不同呢，
事实上呢，对于我们了解圣餐的一般性的意义或者是性质呢，其实是很重要的。We realize this difference best when we put down the three traditions side by side in a somewhat schematic way like this. 当我们把马太、马可、路加这三段经文并列，用一个3行的图表来表达的时候呢，我们就可以看到很清楚的看到3方面的不同的。那在书本里面呢，瑞尔堡就列出马太、马可、路加，当然路加22章从15节开始一直到18节，到了19节的时候才有马太26章26节，到了路加20节的时候才有马太的27节，到了路加20节完了之后才有马太的28、29节等等。Apart from some smaller differences, noteworthy in themselves, between the parallel parts of the tradition in Luke verses 19 and 20, in Matthew verses 26 and 29, and in Mark verses 22 and 25, Luke has an introduction that is lacking in Matthew and Mark verses 15 to 18, and that is remarkable for more than one reason. 除了一些的轻微的不同，虽然它们本身是很重要就是路加、马太、马可福音3段经文的不同以外呢，路加福音有一段的引言，在马太、马可是没有的，就是路加22章15到18节，而这个是很重要的，理由不止一个。In the first place, 第一个理由是 because in it the eschatological motif comes to the fore twice and from the onset. 第一方面，在路加前面那段15到18节呢，这个末世的主题就很显著，2次出现，从头开始就2次出现。Whereas Matthew and Mark give expression to it only at the end of the text on the Lord's Supper and then only once. 而马太福音跟马可福音呢，对于末世这个主题呢，要到整段关于圣餐的经文的结束的时候才提到，而且是一次提到。Compare the italicized words in Luke 22:14 to 18. 请比较一下路加福音的22章从第14节到18节的经文。时候到了，耶稣坐席，门徒也和他同坐。耶稣对他们说，我很愿意在受害以先和你们吃这逾越节的筵席。16节，我告诉你们，我不再吃这筵席，直到成就在上帝的国里。耶稣接过杯来，祝谢了，说，你们拿这个大家分着喝。我告诉你们，从今以后，我不再喝这个葡萄汁 fruit of the vine 葡萄树的果子，只等上帝的国来到。As has been said, 正如我们上面所说的 this introduction is lacking in the other two synoptics. 这个一开始讲的话呢，在马太、路加福音的记载里面是没有的。And consequently, also the emphasis on the eschatological perspective. 因此呢，路加这种的末世的将来的这个的观点呢，也不在马太福音跟马可福音的记载里面。For this reason, especially, 特别是为了这个缘故， the distinction between the two types of Eucharist is defended by those who consider the eschatological type as the oldest and look upon these initial verses in Luke as the most original part of the tradition, only putting the final verse in Matthew and Mark on the same level. 因为这个缘故呢，那些维护着末世论的那种的圣餐是最古老的，这些学者们呢，他们就会维护着，是咯，有2种不同的圣餐呢，耶路撒冷版本跟保罗版本呢，而路加这些的15到18节的经文呢，是福音书传统里面最原始的。不过呢，他们把马太福音跟马可福音讲的话也是放在同一个水平上。Although such a separation of the eschatological motif from that of the expiatory death is, in our opinion, entirely arbitrary,
We shall have to do full justice to the emphasis on the eschatological perspective in Luke. 虽然学者们这样把圣餐里的末日的主题和耶稣赎罪的死这两个主题把它分开，这种的分开按照我们的意见是完全随意的，我们还是需要充分的注意到路加福音对末日将来的观点角度的强调。The more so as there are indications that Luke's tradition is a more accurate and a more detailed description of the historical course of events than that of the other evangelists. 我们特别应该注重路加的关于未来的观点角度，因为有证据指示路加的传统，就路加福音的记载呢，是一个对于当时历史上所发生的事情的更加的准确的仔细的描述，比马太、马可福音更加的准确和仔细。This is connected with the second difference between Luke and Matthew, also in Mark. 这里呢，与另外第二个路加跟马太，也是路加跟马可福音的不同有关的。Luke mentions the passing of the cup twice. 路加福音提到耶稣2次传杯分杯。那这里呢，有一段很长的关于为什么是2个杯子呢？究竟呢2个杯与犹太的逾越节有什么关系呢？下面呢 Reader Boss 我们的作者就很仔细的来讨论从这个关于2个杯的讨论呢 Reader Boss 就让我们看到从救赎历史，从天国整个的福音里面圣餐的意义是什么。我们下次继续。